أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم مغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. What is the matter with you that you do not attribute to Allah due grandeur while He has created you in stages? Do you not consider how Allah has created 7 heavens in layers and made the moon therein a reflected light and made the sun a burning lamp? And Allah has caused you to grow from the earth a progressive growth. Then He will return you into it and extract you another extraction. And Allah has made for you the earth an expanse, that you may follow therein roads of passage. Nuh said, My Lord, indeed they have disobeyed me and followed him whose wealth and children will not increase him except in loss. And they conspired an immense conspiracy, and said, Never leave your gods, and never leave Wad or Suwa, or Yagath and Yukub and Nazar. And already they have misled many. And, my Lord, do not increase the wrongdoers except in error. Because of their sins they were drowned and put into the fire, and they found not for themselves besides Allah any helpers. And Nuh said, My Lord, do not leave upon the earth from among the disbelievers an inhabitant. Indeed, if you leave them, they will mislead your servants and not beget except every wicked one and confirmed disbeliever. My Lord, forgive me and my parents and whoever enters my house a believer and the believing men and believing women. And do not increase the wrongdoers except in destruction. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Or add to it and recite the Quran with measured recitation.